Igbo ndị ọma njem ọnụ, uhuruchi ọma nọ. Ekelekwa m unu ndị Igbo. Ana m asịkwa nke onye chiri ya zelu. Ana m asịkwa anyị niile ori ọma nọ, ori udo nọ, ori agamnihu, ori ndụ, ori ihe akụ na ihe enwe enwe. Asị m ka tata were mara anyị mma, ka o letara anyị ndụ, letara anyị udo, letara anyị connection, letara anyị favor, ka o letara anyị dị mma, letara anyị ihe akụ na ihe enwe enwe. Ọ ka bụkwa mụ nwa bụ onye nke gị, Nwada Gbara Ọma Ụzọ Mmiri. Ọmụnwa na ya ewetara m unu ozi ọma ọdịnala, ewetara m ozi ọma site n'aka ndị nna nna anyị ha, ewetara m ozi ọma site n'aka ndị mbụ na ndị egede, ewetakwazị m ozi ọma site n'aka ndị ichie anyị, wee na-agọkwa ọfọ n'isi nwoke n'isi nwaanyị na-ege m ntị, wee na-asị nwoke ga-ege ntị n'okwu mmekwu tata na ọ ya bụrụ ya okwu ndụ, na ọ ya bụrụ ya okwu ọnwụ. Okwu mmekwu taa ya bụ okwu udo n'isi nwoke n'isi nwaanyị, n'isi mụ onwe m bụ Ọgbara Ọma Ụzọ Mmiri. Otu nzikwa ya ka ọ ya esi dị taa bụ Orie, bọsị Afọ, bọsị Nkwọ, bọsị Eke, afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise ise ise. Ekenekwa m unu Igbo ndị ọma njem ọnụ. Abịakwana m ka anyị tụziaka n'ihe gbasara njem anyị nọ n'ime ya, bụ ịdọghachita ọdịnala Igbo, ịdọghachita ntọala Igbo, ịkpazi ụzọ na isorokwa usoro ndị mbụ na ndị egede anyị ji wee bi ndụ, bụ ụzọ eziokwu. Ọnya ka m ji wee bịa imetụkwa n'aka na ọtụtụ ihe bụ ihe na-agbadị m obi, ewutakwazie m n'ụzọ pụrụ iche, bụ usoro ndị be anyị si ebi ndụ na-agba ọfụrụ a. Anyị na-amaghọ na anyị ji ya wee na-ekedo onwe anyị n'ụzọ dị iche iche. Gịnị bụ ihe ahụ? Ihe ahụ bịara ka anyị lele anya gbasara ya bụ aghọm dị na mmadụ ije kwajie osisi ma ọ gbujie osisi dịwara mbụ wee dị. That is the effect of cutting down ancient trees. Ịma na o nwere ihe anyị nwa bụ ndị agba ọfụrụ na-amarọ. Anyị nwa bụ ndị agba ọfụrụ amarọ that na onye ọbụla dị ndụ nwere source. Onye ọbụla bịara ụwa nwere ebe o si. Ọ bụrụ na mmadụ si na ukwu osisi wee bịa ụwa, I'm talking about the air element, ndị mgba nkwọ na okonkwo dem, ndị a mụrụ na nkwọ. You should be more concerned about this thing na-akụzi ndị a mụrụ na nkwọ. Ọ bụrụ na ị bụ mgba nkwọ, ọ bụrụ na ị bụ okonkwo, wee na-ege m ntị n'onu, you have to understand this thing na-ekwu, because it's likely to take more effect on you than me. Maka na mụwa bụ Mgborie bụ osimiri a nara atara ata. Ije na osimiri kuo mmiri a na-apụta, ihe o si apụta marọ. Mana osisi ibe ya mma, ihe apụtawa mmiri ma something like gum a na-apụta. Ndị niile si n'osi ahụ wee bịa ụwa, they will start having problem that time, that particular time. See, sometimes some of the problems I know in our physical lives, anyị amaghọ the source, anyị amaghị ebe o si. Onye akpatara nji wee na-asị n'ụwa anụwa emeka, n'ụwa dị omimi, uwe emeka. Someone
na-asị abụ m mgbankwọ ikuku anaghị ama n'ọnya. I am the air element. Let me tell you, the air element mostly abụrụkwa the ikuku ahụ. It's about trees. Ịbịa n'ọtụtụ obodo nwere dị iche iche, enwere nnekwu osisi, ancient trees, that many of our fathers cannot give account of how they came to be. In anyị for that ancient trees, no all n'osisi ka mmụọ na-eji ebi. Like obodo nwere alụsị ha ka dị. Ọ bụrụ na ị na-eje na alụsị be nna gị, if that once you come to the deity, na ị afụ osisi ebe o gụnyere. Most deities. Onye ka nji wee say that all these elements dị joined. So what am I trying to say? Ihe m na-achọ ịkọwa na nkeji Igbo na-egbughị oge bụ na anyị ga-enebakwa n'anya n'ihe gbasara ka anyị si egbu osisi. Part ebe m si wee bịa, my people anaghị eje n'ukwu osisi like that. We don't cut down trees like that. How dare you? Ịnọkọta ije n'osisi alụsị dị. Before you get there, say ị afụ nnekwu eke ya kwụrụ, ọ bụrụ mmadụ ya sị gị gba ọsọ. But so many towns, so many villages, obodo dị iche iche define go their land, that even ana ha na mmụọ n'ebe ahụ na-asọkwuzi ha nwa asọ ana be ha nsọ. They go about bringing down trees. Ọ na-eme people a na-anwụ ọnwụ ike. They are bringing down trees, ancient trees, where people are coming into this life from. Cutting down on trees. Ukwu osisi ọ na-abụrụ gị ekolo. Ọkọ. Edupụta gị ndị ogboni, ndị magburu ike dị n'osisi ahụ. Nọlụ gị n'azụ. Kọ. Gị nwa bụ ewu a na-use as material. You can bring it down. The funny thing bụ na gị nwa na onwe gị bụ onye tinyere aka egbu osisi a. Nwere ike ọ bụrụ na osisi a ka isi bịa ụwa. O nwere ike ọ bụ osisi a ka nna gị ma nne gị si bịa. O nwere ike ọ bụ na o nwere nwanne gị si n'ukwu osisi a wee bịa ụwa. O nwere ike ọ bụ na o nwere nwa gị ga-esi n'osisi ahụ wee bịa. Onye nwa ka eji wee si na onye bi n'ụlọ ka mesisi ya n'oyi, that he that lives in a glass house does not throw stone anyhow. Asị na onye nne ya nọ n'ahịa anara ama okwute, maka na gịnị na enwere ike ịtụọ ya ọ bụrụ ebe nne gị nọ. Ihe a wụ ilu okwu ndị Igbo. Ilu ka ndị Igbo ji eri okwu. But many of us may gịnị, a lot of us anaghị agbakọtazi some of ilu anụwa ndị Igbo na-ama. O wee bụrụ na itinyere aka ewee gbuo osisi nọ n'obodo gị, you begin to notice ịbịa ha na n'obodo ọbụla egburu nnekwu osisi dị like that. Dosa anya n'anya. Within 3-4 months, 1 month, 2 months, 3-4 months, 5-6 months, people will start dying. Have you noticed that? Because so many people's lives are in that tree. So many people, their lives are there. That is where they came from. Many children will still come to that community through that tree. Unu ejejeje gbuo ya ja. Ihe mmadụ na-amarọkwa karị ya o. Nnekwu nwanyị, ijele mmiri ọlasị, ekenekwa m gị, ana m ekene gị, ana m ekene ezumezu gị. Asị m ka tata wee mara anyị niile mma. Ndewo nnekwu nwanyị. So ihe m na-achọ ịkọwa bụ ihe gbasara osisi abụrụ ife eji eji ike eje. Ihe gbasara osisi ọkachasị ancient trees. Ọ bụrụ na ị bịa kụọ ube na be gị, and where that ube dị like rozia, ị nwere right. Ọ bụrụ na iwe onye na-eme omenala, kpọpụ aja na sị ya biko na nke a nọchiri gị ụzọ ka ị nwee ike use that place. Mana ancient trees bụ ọdịna mbụ dị mbụ wee dị tupu amụọ gị. Unu asị
na na-abụ apụta n'abalị na mgbe nwere onye okeke ji wee na-agafe mbọsị a wee fụ odumanụ kwụ ebe ahụ, ọfụ odumanụ banyere ebe ahụ, ọfụ odumanụ si ebe ahụ pụta, ọfụ for that na ndị winch bi n'osisi ahụ ka egbuo ya. Let me tell you, ka m gwa gị strategy ndị ogboni, ka m gwa gị strategy evil men and evil women. Let me tell you the strategy that witches are using to conquer and to bring down our people. Do you know it? When they hold you by using you to destroy your deity. When they hold you by using you to destroy your ancestral pillars and powers. Mgbe ha jiri gị wee jee metoo mmụọ kwesịrị ịzọ gị, ha etinye ọgbaghara n'etiti gị na mmụọ agbakọta gị azụ, apịawa gị azụ. And because they know that they cannot carry out their operation in a land where there is an active deity, an active oracle, an active spirit, an active entity, there is nothing they can do. Their operation, they will always be disgraced. Many of them used to meet their death. But because many of us does not know our left from our right, they use you. They use you. They use our mothers. They use our brothers. They use our sisters. They pass through the church. They pass through the reverend. They pass through the sisters, the prophet, the prophetess. They pass through them to bring down kingdoms that have been protecting you, protecting us. You dare not. You dare not try nonsense na that and na noboda. As long as no around. And when these evil people gang up, they use you against you. But because you are ignorant, somebody came. Imaraka ebe. Onya kamuwa jiwe pota. Igwagi your right. Onya kamuwa jipota. Igwagi to know when I commit to when you are making yourself an enemy to your ancestors. That is why I'm here. To tell you to be watchful. So that you can know when they are trying to destroy you. When they are trying to use you to destroy you. Tochukwu onoye mgbede ome ekenekwa m gị. Ndewo Eunice ekenekwa m gị. Collins Christopher Okeke mgbede ọma. Koye tata mara anyị mma. Biko nu, as we are going on with this topic, be bringing out your questions. Keep your questions coming in. Once I am done, I'm going to attend to the questions. I don't care. They should come and watch me and go to their coven, go to whatever they are worshiping. They should bring all their attacks to me. I don't care. But I must let you know the truth. I was a hardcore Christian. I lost friends. I lost family. I lost even anything. I lost everything that makes me happy. But there is one thing I promised to my chi. I said to my chi, in this work, I will never mix it. I told them that in this work, I am not going to mix it with anything. Pure ordinary. And I always stand on the path of the truth, which is life, which is light. I do not care. I know that many of them are watching me. Let them watch me. Let them take my voice. Let them take my picture. Let them take my video to their cover. It does not concern me. I will keep on telling you the truth. Never allow yourself to be used against yourself. Do not allow yourself to be used against your generation. Don't sell your people out. The funny thing about Osisi Nekwokwe, do you know why?
mgbe ọbụla na-asị na ndị asị na mmiri, mgbe ọbụla na-asị abụ m nwa oye aya mee marina na ha na, because you can't destroy the water. You can never destroy the water. You can never destroy the water. Ha yesi na unu metọ mmiri ọ rapụ ebe ahụ gaa ebe ọzọ, but the spirit is there. You can never destroy water. You can't destroy earth. Mana ọkwa ifuru ndị a si n'osisi pụta ụwa, ndị mgbankwọ na mgbeke na mgbeorie, sorry, ndị mgbankwọ na okonkwo, bikonu, this message is for you. This message is for you. Do not partake and do not allow yourself to be used. Osisi ọbụna, all those ancient, when you see an ancient tree, even if you are not a seer, if you see an ancient tree, you will know that this one is an ancient tree. If osisi mmụọ nọ n'ime ya, ị ya ama, you need to onye na-agba afa gwa gị sị gị that this is an ancient tree. Where people, a lot of people from your town, they come from. Mmadụ nọgide ya ga-welu mma kpochapụ azụ ya, thereby causing wounds, causing problem for people that comes from that place. You know that if you see na galong if you see welu mma gbo ya pian ibepu arụ ya. Do you know that if in that tree that people are coming from that tree, that anybody connected to that tree will start having problem, that point ibele ya mma na arụ. Because whatever that tree feels, in this in the feels it immediately in their life. Do you know that? A lot of people, because of the powers that nature have bestowed into this element, because they know that as long as that tree is standing, that no evil shall rise above them, they gang you up. They walk through your pastor, they walk through your parish priest. As now a village deliverance, everybody should come out. If you don't come out, 5,000 naira. If you don't come out, amachiegi. Who give them the law? Can only have rule? Can only go siliha? Can only kuziliha na amachi mmadu na Igbo? Imachi mmadu na mmadu disobey ụmụnna ya ma ọ bụ obodo. Obrod omenala ka ọ bụ. Who taught them? Christ ha na church ha, did he teach them imachi mmadu? Oyere ka agbara. They will come and tell you na ha ya amachie gi no, or you will be scared that in the amachi, what will I do now? How will I cope? How will I be managing? And so what? Or when any of them they bring food on your table, or when any of them mugabe just seafood eat. The business you are doing, is it them that is buying from you? Then you come and sell yourself. Say, Naya can wagi. Oburu ne partake, go be it neburu ancient tree in your place. Or neme biralosi na your place. And akagidia. Iso weja. Iso we toto. How do we make that thing? You are in bondage. Oh. That bondage is different. If you like, feed your chief from now till next year. Oh. You have already committed an abomination. You have already committed an abomination. And as such, it will continue to follow you until you do what? That is the reason why before you embark on some certain journey, because they taught you how to speak nonsense tongues. Ije. I used to laugh at people. See, let me tell you, you can go to church and fast from now till next week. Go to mountain, climb mountain and pray and fast. But I assure you, with only cola nut or hot drink, you can change that situation immediately. That situation, only cola nut or even hot drink, that situation, you will change it immediately. Stop deceiving yourself. Oburu na obodo na adiro mma. Neba anya ma onwelu mmụọ unu gbakọtara azụ.
or wakotakwu n'azụ, and now allow evil men to take over the land. Go and write this. O nwere alụsị nwe obodo ka nọgide wee na-egbu ndị okenye. Inezi anya ọ bụ na alụsị unu n'aka na worship ya and is killing you people, go to the person that is giving that alụsị ihe ọ na-eri, na onye ọ bụ nsogbu unu, and not the deity. Onye ọbụla nye mmụọ ihe ka mmụọ na-eme ihe o kwuru. Osia, go destroy this building, I am going to give you human head. Ọ ga-destroy ya o. That deity is going to destroy that building because of nkwa o kwere ya. Ọ bụrụ na e were alụsị mmụọ dị na bụ unu na-ekechi ndị mmadụ, go to the person that is giving that alụsị ihe. You should bring that person. Pịawa ya azụ, ọfụọ ya crown ya. Chụọrọ alụsị aja, gwa ya na unu achọrọ nke na-egbu egbu. Destroying the deity will never help you. Besides, deity can never choose a killer. Alụsị obodo enwere ike choose a killer. Unless someone onye maburu ya n'ike. And ịmabuo ya n'ike, onye ahụ na-eme ya ga na-enwekwa nsogbu. Donatus Ikechukwu ọfọ karịrị mgbede ọma, ekenekwa m gị maazị. Ndewo Onyx Paul maka ọjọọ mgbede ọma, na m ekene gasị m ka o retata mara anyị mma. So kedu ihe m na-achọ ịkọwa? That cutting the ancient trees in your land will never assure you freedom. It will never assure you prosperity. It will never assure you that liberation you are looking for. Jee chọọ the root of your problem. Go and look for the root of your problem. In a situation whereby na ndị nna nna gị ha agbakọtago mmụọ ha fere azụ, ma nna gị agbakọtago mmụọ nna ya fere azụ, ị na-aya nke ahụ, and the stupid man will not come and tell you that it is osisi ma alụsị dị na be unu, and you go and put your hand in that one too. Emego m nke a, emego m nke ọzọ, yet nothing is happening. You must retrace your steps. Wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Akụzichakwana m ajụjụ nwere. A few people will drop go their question, and I will just quickly answer them and okay, this person now said, what is it true that deities constitute with human sacrifice, or is it natural on its own? Well, you know, my people say that now nwata na-eruro ihe eji nwoke eme chọba ihe gburu nna ya, ihe gburu nna ya nwere ike wee gbukwazie ya. But from the best of my knowledge, I'm going to answer this question. Yes, mgbe gboo, some people ji mmadụ egbuwa alụsị. Mgbe gboo, ụfọdụ ndị mmadụ ji mmadụ egbuwa alụsị. Yes, I know amagom one or two in my place, ebe such thing melo, ebe ji mmadụ egbuwa alụsị. And these people are use carry mgbe gboo na awụ strangers. We call stranger na abanta Mogini na-eje on a mission. During those days, they will kidnap that person. Welia we guwa alụsị. And that time, manini hanando. I'll tell you, I am here to be open. Nkem nugoro. But no nwere alụsị ji aka ya pụtara onwe ya. O nwere alụsị ji aka ya wee pụtara onwe ya. Yes. O nwere alụsị ji aka ya bịa n'obodo reside ya n'onwe ya fọmụọ. Afụtazi efu ya from there.
mana enwere like ụmụ ihe a gbara mmọnwụ a, most of them eji mmadụ egwubi ya, ịghọtago, nwekwazi ndị ji aka ha napụtara onwe ha. So mgbe gboo ọ bụrụ kịta, maka na kịta na ozi like my own person na aja ọbụla m menye arụsị na-abụghọ aja iji ewu ma ọkụkọ ma ebili ma efi wee godo ya, ọ chawara n'isi mmadụ ma na wụọ ga-ebido, ịghọtago. Onye nke a sị, what happens to someone who is a dada but her hair was cut because the parent didn't know? This person on a problem, like this person, does she or he used to have a constant headache? If such person used to have constant headache, the person needs to, there are some things that the person needs to do so that or restore peace upon his or her head, because it is not good ikpunwa isi dada by force. Like maybe I'm not going to be around tomorrow. Next tomorrow, by God's willing, if I have chance, I'm going to teach on dada people, on dada children. So that if you are having a dada child, you know how to handle that child, so that you don't use your hand by yourself to destroy your own child's destiny, all in the name that you're trying to cut dada for him or her. Okay, what is the difference between aja and ogu? Yes. I've listed this out as a topic, but it's good you asked. I'll just chip in some things. Aja, we got on more. Aja wu inye mmụọ ihe ka iwe nweke wee nara amara n'aka ya. Aja bụ inye mmụọ ihe ka iwe nweke wee nara amara n'aka ya. Be it chi gị, be it ndị ichie, be it ndị mmiri, be it arụsị be nna gị ma ikwu nne gị. Mana ọgwụ dị n'ụzọ na-abụ. Mana eme enumana na aja ka ọgwụ. O nwere ọgwụ ya na aja na-agakọ. Nwa ọgwụ na-anọrọ onwe ya. Nwa ọgwụ ya na aja na-agakọ ụkwafọ ihe ike. Dibịa ọbụla na-enwere ọgwụ awụrọ dibịa. Gịnị bụ ọgwụ? Ọgwụ bụ mgbe mmadụ ịkpa akwụkwọ. That is ọgwụ. That is nke dị indigenous to anyị nwa bụ ndị Igbo, bụ ịkpa akwụkwọ. Ọgwụ site n'ịkpa akwụkwọ. Ọnya ka eji akpọ ndị dibịa mgbara ọgwụ na-akpa akwụkwọ. Enwere ọgwụ bụ ọgwụ a na-eke eke. Nke ahụ ka m wedosagodo n'akụkụ for now. Mana ọgwụ ịkpa akwụkwọ bụ ihe dibịa ọbụla ji wee bụrụ dibịa maka ịgwọ ọrịa nakwazi ịtọ agbụ. O nwere onye ọ ga-abụ ọbịa na be gị, ị na-anya ifu ihe na-eme ya, ijeje kụọ herbs 1 2 3 4 jikọsie ha ọnụ ka ị ga-eme ya, ka ị ga-esi wee mee ya ihe na-eme onye ahụ dị mma. O nwere ka ọ bụrụ nke ọ ga-eri eri, o nwere nke ọ bụrụ nke ya aka ya n'ahụ, o nwere nke ọ bụrụ nke ya anụ anụ tee ya, ma nke ya asụ asụ tee ya, ma ọ bụrụ nke ọ ga-eji wee saa arụ. Mana ụdịka ọgwụ a na-ekwu okwu ya na-awụ ọkụkarị wit aja, because ọ ya enwenata entity na-aba akịdata ọgwụ inyere onye ahụ ka o nwee ike wee rụọ ọrụ. Mana o nwere ọgwụ ọzọ. Enwere ọgwụ bụ ọgwụ a na-agwọ maka igbu mmadụ, maka ịnapụ mmadụ ihe ya n'ike, maka ime mmadụ ajọ ihe. Mostly ọ na-abịa na nke ekere eke. Ọ na-abịa na nke ekere eke. Ma ọ bụkwazi n'ụdị nke anụrụ anụ aghasala gị ya, ịzọ ya ụkwụ, ọ bụrụ problem. O nwekwara nke anụrụ anụ, onye ahụ nwekwara ike irikwazi ọ marọzi ihe ọ na-eme, ihe ọbụla i kwuru ka ọ ga-eme. So n'ọnya bụ ihe dị iche na aja na ọgwụ. Mana aja bụ ijọs gakwuru mmụọ, godo mmụọ, yọọ ya amara, nye ya ihe ị nwere, ịnaba.
ịghọtaghị ya. Ndewo. Does amara mo identity ka idelu ka deity, but let me just believe that is the okay is does deity okay is deity more powerful than Ogu? Yes. Why deity is more powerful than Ogu is because any Ogu that you want to do is deity that is going to back it. That is why I say that even if deity from your place is being wicked or hurting your people, that you should look for the person that is giving that deity food. So deity is more powerful than Ogu because it is you use deity to charge any Ogu. That is the reason why people that are doing Ogu, they will stand in front of a deity. If it is the one they will tie, they will be talking, they will be tying it. They will be talking, they will be tying it, they will be talking. Once they are done tying it, they now offer sacrifice to that deity that they want to use for that Ogu so that that Ogu can work. That deity will now use what he eats or that deity eats from that person to make that Ogu effective. But there is no deity now you go to and say, I am envious of this person. You now carry cow, okay, you carry goat, carry yam, carry pami, carry beer, carry hot, and carry oji, carry nzu and edo. You now go to that deity and say, that this deity, I am here today because Okeke is now living a good life. He is driving good car. He is wearing good clothes. I am not happy. I want you to go and kill him. Deity no go listen. You can only use those things to go and pray for your own blessing. You get it? But Ogu, when you are doing an Ogu, it is you now pass through somebody that is a dibia that know how he or she talks to that deity that he or she is keeping in his or her house. That person will now stay there and be tying whatever they. You can go to that person and say, this is my neighbor, he is forming for me, he doesn't even greet me, if I tell him good morning he will snub me. For that, the person will say, don't do this. He say, no, the person will be like, okay, hence you want to make the person to go mad. It is you are only asking me to work. You say yes. And the person will now bring and say, Collins Okafor from today. They will not do and send to that person. This is Ogu. So they are not the same thing. And deity is powerful than Ogu because it is deity that strengthens whatever Ogu that you are doing. So I'm here for you. Ndewo Maazị IG Ani Nwachukwu, ekenekwa m gị mgbede ọma. Okay. Amaroma, I went to a river for Iloma prayer in Istanbul, where I live. But just after the prayers, this music from Chinazadi, Where's the One, came up instantly on my YouTube. Instantly. Okay. Anyway, this could be a coincidence, and this could be something that a music that your own forces they want you to be using to communicate to them. Like as in one mirror, when you want to talk to your people, most times I put all this egundi mirror. Most times if I want to go on a very higher vibrational spirit, you understand? So if you want to talk to them, this could be a coincidence, yes, but at the same time it could be a message. So I believe what my advice to you is this: make this music your favorite. Even when you want to talk to them, you can just put it on your phone, lower the volume while you communicate to them. So maybe they want to be using the song to lift your spirit. Yes. Okay. Someone that deity is backing, can occultic people hurt the person? Never would they. Unless some deity nke ijere na agụ ezigbo agụ ji ya. Yes, mana ọ bụrụ deity na ahụ ụzọ na akpa. Yes, no occultic man will hurt you. No charm will come to you. As long as in a deity okay, yeah, you still recognize the deity. From time to time, you take things to deity. No juju can come to you. No occultic man can
hurt you. Yes. No more questions. Okay. Aka m bụkwa na onye nke unu nwaada Gbarọma Ụzọ Mmeri, abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Zitere m ozi na my WhatsApp nọmba ma ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ m gbasara ihe nkụzi taa ma ihe ndị na-akụzi na mbụ na 07037311663. Ya gazienụ.